සුබ දවසක් දුවල පුතාලා හැමදෙනාටම. ඔන්න මම අද ඔයාලට ස්ටෝරි බුක් එකක් අරගෙන ආවා. අද ඉඳන් මම ඔයාලට තනියම කියවන්න පුළුවන් ස්ටෝරීස් අරගෙන එනවා. මම හිතනවා ඔයාලා දැන් ෆොනික්ස් සවුන්ඩ්ස් ඒ කියන්නේ අකුරු වල ශබ්ද හඳුනන නිසා ඔයාලට පුංචි පුංචි වචන කියවන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ ඔයාලට අරගෙන එන ස්ටෝරි වල තියෙන අමාරු වචනවල තේරුම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. දෙමව්පියෝ ඔයව බලාගෙන දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට එයාලට මේ ස්ටෝරි එක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ස්ටෝරි එක ඔයාලට කියවනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා නැවතත් තනියම ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ඒ වචන කියන්න බලන්න ඕනේ. එහෙම කියවන්න අමාරු වුණොත් ආපහු මම කියන කොටස බලලා ඒ වචන කියන විදිය බලා ගන්න. අපි බලමු අද ඔයාලා කියවන්න යන ස්ටෝරි එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. B-I-G big P-I-G pig big pig by Dr. Julie M. Wood. Illustrations by Sebastian Braun. B-I-G big P-I-G pig K-A-N J-U-M-P jump. Big pig can jump. B-I-G big P-I-G pig K-A-N can ride ride. Big pig can ride. B-I-G big P-I-G pig K-A-N can hop hop. Big pig can hop. B-I-G big P-I-G pig K-A-N can skip skip. Big pig can skip. B-I-G big P-I-G pig K-A-N can fly fly. Big pig can fly. B-I-G big P-I-G pig K-A-N can dream. Big pig can dream.